හරිම සුමුදුයි. Tonight on First at 9 this Sunday the 24th of September 2023. Successful. Negotiations between Sri Lankan and IMF officials are progressing successfully, reveals the State Minister of Finance Ranjit Siambalapitiya. Broader reforms. Reforms in a broader spectrum required to attract more foreign investors into the country, highlights member of the SOE restructuring unit Mangala Yapa. Environment Bill. Sri Lanka to introduce a new environmental and ocean protection bill, says State Minister of Urban Development and Housing Arundika Fernando. ඔබේ විශ්වාසය දෙනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. This is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to AdaDerana First at 9. I'm Aditya Drisingh joining you live with the latest in Sri Lanka and around the world. Now in your top story tonight, State Minister of Finance Ranjit Siambalapitiya reveals that the negotiations between Sri Lankan officials and the IMF officials currently in the country are progressing successfully. Elaborating further on the negotiations, the State Minister revealed that Sri Lanka's track record as a nation which has failed to fully implement the IMF program 16 times in the past weighs heavily during these negotiations. රටේ හැම කවුරුම රුපියල් ලක්ෂ 47ක ණයක් තියෙනවා කියලා. ඇයි මේ මිනිස්සු මේ වගේ ණයකාරයෝ වෙලා? මේ ප්‍රවෘත්තියේ තියෙන ඍණාත්මක භාවය පිළිබඳ තමයි අපි බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ ණය කියලා කියන්නේ ජනගහනයෙන් බෙදලා නැත්නම් පෞල් සංඛ්‍යාවෙන් බෙදලා මේ පෞලක් මෙච්චර ණය කියලානේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ විශ්ලේෂණය අපි එවැනි ඍණාත්මකව බලන්න අවශ්‍යද කියන කාරණාව තමයි බලන්නේ. මොකද දැන් අපි බැලුවොත් ලෝකේ වැඩිම දළදේශීය නිෂ්පාදිතයට සාපේක්ෂ ණය තියෙන රටවල් තමයි ජපානය, ඇමරිකාව. හැබැයි මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ මොකද මේ ණය ගෙවන්නේ ජනතාව නෙවෙයිනේ. ඒ නිසා රජය. ඒ රජයේ ණය ගෙවීමේ හැකියාව තමයි වැදගත්ම දේ. දැන් අපි උත්සාහ කරන්නේ ඒකට. ඒ වගේම දැන් මේ කියන්නේ 2020 සිට 23 දක්වා තත්ත්වයක්. ඉතින් 2020, 21, 22 මේ රටේ තත්ත්වය අපි දන්නවනේ. ඒ වගේම මේ ප්‍රමාණය වැඩි වීමට ප්‍රධානතම හේතුව උනේ රුපියලේ අගය අඩු වීම. ඩොලර් 100ක ණයක් තිබුණා නම් අපි දැක්කා 2022 වෙද්දී ඩොලර් එකේ වටිනාකම එක්වරම රුපියල් 170 ඉඳලා 360ට ගියා. මේ වෙනසත් මේක ඉතාම බැරෑරුම්ස බලපානවා. වැදගත්ම දේ මේ රජයක ණය ගෙවීමේ හැකියාව වර්ධනය කර ගැනීම. දැන් මේ අපි ඒක තමයි රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරගෙන මේ මහා ලොකු අභියෝගාත්මක උත්සාහයක යෙදෙන්න. අනිත් පැත්තෙන් දැන් වනි විශ්ලේෂණයක් කරනවා නම් 2022 මේ රටේ ඇතුළත තිබුණු තත්ත්වය බැලුවා නම් ඒ තත්ත්වය එහෙම දිගටම ගියා නම් වෙන්නේ මේ රටේ සියලු අය ලෝකයේ ඉදිරියේ බංකොලොත්කාරයෝ බවට පත් වෙනවා. හැම පවුලක් බංකොලොත් පවුලක්. අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ විවිධ අභියෝග මැද ඒ තත්ත්වෙන් මුදාගෙන මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න. එතකොට ජනතාවට බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන් ඉදිරි අනාගතයේදී යම් වගේ ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න බැරුව ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඇත්තටම දැන් අපි කතා කරනවා දැන් අපි යන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ඇති කරගත් එකඟතාවනුව කියලා. මුළු ලංකාවේ නිෂ්පාදනය වර්ෂයක 100 නම් ඒ වගේ 128ක් ණය වෙලා තිබුණා. අපි මේ ගැඹුරු තත්ත්වයට එනකොට පහුගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසෙ වෙනකොට. ඉතින් මේ එකඟතාවල විශේෂයෙන් තියෙන දෙයක් තමයි අවුරුදු කිහිපයක් තුළ මේක 128 100න් පාතට ගෙනෙන එක. ඉතින් එහි අරමුණ තමයි ණය බර ක්‍රමානුකූලව අඩු කරගෙන යන එක. අපි විශ්වාස කරනවා සාර්ථක සාකච්ඡා වටයක් යනවා. ජනාධිපතිතුමා මේ රට සම්ප්‍රාප්ත වුණාම ඒ සාකච්ඡාවට අපිට අවසන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවය ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ දිහා බොහොම සුබවාදීව බලනවා. මොකද සුබවාදීව බලන්න අපිට හැකියාවක් තියෙනවා හෘද සාක්ෂියට අනුව මේ එකඟතාව සාක්ෂාත් කරගන්න. හැබැයි අවංක උත්සාහයක් රජයේ හැටියට අපි දරුවා කියන විශ්වාසය අපිට තියෙනවා. ඔවුන් තෘප්තිමත්ද පැවති සාකච්ඡා අනුව? විශේෂ කරුණු වුන් පෙන්වා දුන්නා. අපි 16 වතාවක් මේ එකඟතාව මග ඇරලා ප්‍රශ්න ඇති කරගත්ත රටක් හැටියට තමයි ඔවුන් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තෙන්ම අපි පිළිගන්න ඕනේ. අපි 16 වතාවක්ම උගුරට හොරා බේත් බිව්වා. ඒ තුලින් තමයි අපි එක්වරම මෙවැනි දැවැන්ත හිරවීමක් දක්වා මේක වර්ධනය වුණේ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියන්නේ ලෝකේ සමාජික රටවල එක පැත්තකින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ උපදෙස් දෙන්න කියන්නේ. උන් අපිට පෙන්වා දෙනවා මේ අපි දැනට අපි සාර්ථකව මේක යනවා. ඒ තුලත් තියෙන යම් තව අපි සකස් කරගත යුතු කාරණා පිළිබඳ ඔවුන් අපි එක සාකච්ඡා කරනවා. Now, a member of the State-owned Enterprise Restructuring Unit, Mangala Yapa, says reforms must take place in all aspects to attract more foreign investors into the country. Meanwhile, explaining the new listing board set up by the Colombo Stock Exchange for the reformed SOEs, Chairman of the Colombo Stock Exchange, Dilshan Veerasekara, says
The board was created in order to facilitate the transitioning process, as the SOEs will not be able to adhere to the existing listing rules while listing themselves onto the Colombo Stock Exchange. Speaking to Indivari Amuwatta during our current affairs program at Hyde Park on AdaDerana 24, officials on the forefront of the restructuring process discussed the way forward for Sri Lanka during the divestment of state-owned enterprises. Now, we're targeting 1.5 billion US dollars of FDI into the country, but how are we looking at this? Do we have a proper plan, or are we looking at actually the SOEs to lead the way? If you look back from where we were about a year back and today, things have somewhat moved positively. That's something we all have to realize. 1 year back, I think we would have, if you have something like this was said, the country is still declared as bankrupt, so why would an investor come and buy unless, they just opportunistically trying to invest and buy something dirt cheap. Today, I think the situation is somewhat shifted, not fully out of doom, but better. You asked a very pertinent question. Is it only SOE reforms? No, I think reforms have to take place in broad spectrum of the government. So I think it is a result of all these things kind of working together that will bring in the different situation in Sri Lanka, different environment in Sri Lanka that will enable attract. So it will be a arduous task of promoting investment into Sri Lanka, but we need to address that. We need to understand that is the reality. How do we then address this? Therefore, I think the government is working on many fronts. I think we are on the right direction. We have done this before, like I said. I mean, a lot of people have forgotten. When you talk about some of these entities, maybe they are profitable, right? But if you relate it to the amount of assets they are sitting on, that profitability is absolutely nothing, because these assets are often not taken at market value. Now, if you take some of the hotels, for example, they are sitting on prime property on which, let's say, if somebody had the capacity to develop that into like a multi-purpose complex, with shopping, entertainment, apartments, that is what we see typically elsewhere in the world, right? I mean, then the return on that asset that you can generate is far more than what you're seeing today. Because, any enterprise, any commercial enterprise needs an investor with the capacity and the commitment to invest, right? And the government obviously is cash strapped, it can't do that. What really are these new listing rules and the new board really? Is it essential? Couldn't you have facilitated this on the Dirisavi board itself? No, Indivari, because then what would have happened is we would have to make ad hoc exceptions for certain criteria or listing rules and exemptions of those to the entities, which wouldn't have been sort of good practice in my view, because then you're having a set of rules for some institutes that are listed on a board, but making exceptions to others. Some of the exceptions we've made are on the minimum capital requirements, the track record of profitability, the net asset positions that require. So we've looked at these institutes and we've actually had discussions to figure out what entities they're looking at, maybe trying to privatize initially. And we've loosened the criteria somewhat so that these entities can come up now. For example, even we'll say audited accounts. Now, while private companies can do this, if you look at a state-owned enterprise and the dynamics of that within government, it's going to be very, very hard. I mean, the Auditor General, I don't think, can complete these tasks and have that within the time frames. So that's where we've sort of, I would say, loosened the criteria. And we felt doing it through a separate board is a better option than trying to make on exemptions on a case-by-case basis. Of course, this is a transitional board. How we see it is, we've given a period of sort of 5 years for these SOEs to come on board, get listed, and then start complying to these rules and ultimately migrate. That's the objective. It's not to remain on the SOE board. Right. Now, State Minister of Urban Development Arundhika Fernandes says that a decision has been made to allow long-term investment projects along key coasts in the island in order to attract more investors to the country.
Speaking at a recent press briefing, the State Minister revealed that the mandate of the Department of Coastal Conservation will be broadened to help stimulate the country's tourism sector, which will strengthen the department while furnishing the state coffers with more revenue. වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පුළුල් විෂයක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. එක පැත්තකින් සංචාරක කර්මාන්තයට වෙරළ සංරක්ෂණය දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධ කරලා, වෙරළ කලාප සම්බන්ධ කරලා, ඒ වෙරළ කලාප තුළ සංචාර කර්මාන්තය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට සහ කරන අයට, දැනට කරන අයට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සැලසීම කියන කාරණාව අපි දැන් කරන්න පටන් අරගෙන දිනවා විශාල වශයෙන්. රටේ තියෙන සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කර ගනිමින් අපේ තියෙන ඒ අපේ අනන්‍යතාවය තුළ අපි වෙරළ කලාපයන් විවිධ වැඩසටහන් වලට සංස්කෘතිමය වැඩසටහන් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඒ අයට විනෝදාත්මක වැඩසටහන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථා අපි දැන් දෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථා දීලා තියෙනවා. එක පැත්තකින් අපේ දෙපාර්තමේන්තුව ශක්තිමත් වෙනවා වගේම රජයේ අපේ භාණ්ඩාගාරයට යම්කිසි මුදලක් ලැබෙන විදියට ඒ අවස්ථාවන් අපි සලසලා දීලා තියෙනවා. අපි නම් කරලා තියෙනවා ලෝකේ ලස්සනම වෙරළ තීරයන් 24ක් 25ක් තියෙන රටක් හැටියට අපේ රටේ වෙරළ කලාපයන් අපි දැන් නම් කරලා තියෙනවා. ඒ වෙරළ කලාපයන් ඒ වගේ අවස්ථාවන් සඳහා ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දීර්ඝකාලීන ආයෝජන ව්‍යාපෘති දැන් අපි වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දීර්ඝකාලීන ආයෝජන ව්‍යාපෘති ආයෝජන ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය, ලංකාවේ ඉඩම් අමාත්‍යාංශය, ඊළඟට මේකට සම්බන්ධ අනිකුත් ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධීකරණය කරලා ප්‍රධාන ආයෝජකයන් හැටියට එන අයට මේ රටේ ආර්ථිකයට ශක්තියක් දෙන්න පුළුවන් ආයෝජකයන් එනවනම් ඒ වෙරළ කලාපයන් ලබා දෙන්නටත් අපි කටයුතු කරනවා. වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හැමදාමත් කරපු ගල් ටික දාලා වෙරළ ආරක්ෂා කරලා, එහෙම නැත්නම් පිකත්තොත් එහෙම මුහුදු කාදරයෙන් වෙරළ ආරක්ෂා කිරීම කියන කාර්ය විතරක් නෙමෙයි, එයින් බාහිරව ගිහිල්ලා විශේෂයෙන්ම සංචාර කර්මාන්තයට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සලසන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක දැන් අපි කරගෙන යනවා. බලාපොරොත්තුව තමයි අපේ නීතිය ශක්තිමත් කරන්න. පනත අපි තාමත් ඉක්මනට ඒ පනත වෙනස්කම් සිද්ධ කරනවා. අපි ඒ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම කියන කටයුත්ත වෙනම බලන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. Now in other local developments, parliamentarian of the Samik Janabalawege Field Marshal Sarath Fonseca highlighted that the existing laws are sufficient to battle corruption, adding that a new Anti-Corruption Act is not needed. Meanwhile, independent parliamentarian Uday Gammanpille said importing food and other essentials to satisfy demand is not the solution to the country's economic crisis, adding that the government does not have the necessary solutions. With that, here are some views presented in the political arena. මේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න නම් ඉස්සෙල්ලා දූෂණය නවත්තන්න ඕනේ. කොන්දපණ තියෙන මිනිස්සු ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ දූෂණය නවත්තන්න. දූෂණය මැඩලීම සඳහා අදාළ ආයතන තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මේ ආයතන පිරිසිදු කරලා ඒවා හරහා ඒවා ශක්තිමත් කරලා දූෂණය නැවැත්වීමේ මාර්ගයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට අලුතෙන් දූෂණ විරෝධී පනත් ගේන්න ඕනේ නැහැ. තියෙන නීති රීති ඇති. ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති එකයි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. අද අවුරුද්දක් ඇතුළත බංකොලොත් වෙච්ච රට නැවත වතාවක් පණ ගහලා පෝලිං ක්‍රමේ නැති කරලා අද මිනිසුන්ට කණ්ඩ බොණ්ඩ යන්න එන්න තෙල් ටික බෙහෙත් හේස් ටික අද මේ ටික ලැබෙනවා. දැක්මක් තියෙන නායකයෙක්, හරි වැඩපිළිවෙලක් තියෙන නායකයෙක් කවුද? ඒ තැනට යන්න පුළුවන් අද රටේ ඉන්න කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි රනිල් වික්‍රමසිංහ විතරයි. ණයට අරගෙන පිට රටින් කණ්ඩ දෙන එක නෙවෙයි. මේ ආර්ථික අර්බුදයට උත්තරේ රට ඇතුලේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරගන්න එක. මෙච්චර දැවැන්ත අර්බුදයක් වෙලත් ආණ්ඩුවේ නායකයෙක් රූපවාහිනියේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා අපිට කිව්වද වවන්න පුළුවන් හැමදේම වවපන් කියලා, හදන්න පුළුවන් හැමදේම හදපන් කියලා. එහෙම කිසිම නායකයෙක් කිව්වේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අර්බුදයට උත්තරය ආණ්ඩුව ගාව නැහැ. රජයේ මොන යෝජනාවක් කරත් කරන්නේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති අරන් තියෙන්නේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක වැඩි කරලා ආර්ථිකය අකුලනවා කියලා ව්‍යාපාරිකයින් බංකොලොත් වෙනවා කියන එක අහන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක වැඩි කර ගමම්ම වෙන්නේ ආර්ථිකය ඇකිලෙන එකනේ. ඒක තමයි දැනුත් වෙමින් පවතින්නේ. ආර්ථිකය අකුලන්න ගත්තාම හැමෝටම මේ අමාරුකම් දැනෙනවා. මේ රට බංකොලොත් කරන්න තමුන්නාන්සේලාගේ මුදල් මංකොල්ල කෑවේ පුදුජාර පෙරමුණේ කට්ටිය. නඩු විතරක් 30-40ක් තියෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට බැංකු ගැටුවා කිව්වේ අපි නෙවෙයි පොහොට්ටුවේ උදවිය. එනම් පොහොට්ටුව කියන පක්ෂයට සන්දි ලැබෙන්නේ නැහැ. හොරකමක් නැති විනියපත් කරන්න. අපේ පක්ෂයට අද ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් තියෙනවා. ප්‍රේමදාස මහත්මයාට පස්සේ ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ පුත්‍ර රත්නය සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා මේ රටේ ජනාධිපති කරා.
ශ්‍රී ලංකා පොජාන පෙරමුණ සහ පක්ෂ කිහිපයක් එකතු වෙලා තමයි ආණ්ඩුව තියෙන්නේ. රට ආර්ථික වශයෙන් තිබුණ කඩාවැටීම අද වෙනස් වෙලා උද්දමනය තාම පහළ මට්ටමට වැඩිලා තියෙනවා. ආහාර පිළිබඳව තියෙන මිල උද්දමනය අඩු වෙලා තියෙනවා. හැම පැත්තෙම ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට ජනවාරි මාසෙ වෙනකොට උගාදුරට මේ රටේ වෙනසක් වෙනවා. තව මාස 7-8කින් මැතිවරණයක් ආපුවම මේ රටේ ජනතාව කාටද ඡන්දෙ දෙන්නේ කියන එක හොයාගන්න පුළුවන්. රට බංකොලොත්වීමේ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවට කබ්‍රාල් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද චෝදනා නිසා මහින්ද සිරිවර්ධන භාණ්ඩාගාර ලේකම්තුමාගේ ජීවිතයට අනතුරක් වෙයි කියලා ඔහු පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කරා කියලා පුවත්පත්වල තියෙනවා. අපිට පේනවා මොකද්ද මේ කමිටියෙන් කරන්න යන්නේ කියලා. සුදු හුණු ගන්න හදනවා එදා හිටපු කණ්ඩායම. For the latest in the world of business, join us on the other side of the short commercial break. Stay with us. ගොඩමඩ පෙරලි කරන බලපුළුවන්කාරයා මහින්ද්‍රා යුවෝ ඩීමෝ වෙතින්. වැඩම ගොඩයි ගොඩම තමයි ස්වරාජ් ට්‍රැක්ටර් ඩීමෝ වෙතින්. Welcome back. Now in your business news, Sri Lanka's Planters Association Chairman Senaka Alawathegama says the country should focus on profitable industries such as palm cultivation as a measure in the agriculture sector to retain foreign currency outflows and earn more foreign currency income by catering to the international market. Speaking at the annual general meeting of the Planters Association, Alawathegama further claims the unproductive rubber plantation lands can be converted to palm cultivation. However, the government officials are still not cooperating, even with the positive feedback of President Ranil Wickremesinghe regarding the proposal. Meanwhile, Indonesian ambassador to Sri Lanka, Devi Tobing, says that Indonesia is ready to provide expert knowledge to the plantation sector in the country and come in partnership to combine the outputs of both countries' agri-products to cater to the growing international demand. Today, Sri Lanka's economy is experiencing its worst crisis in recorded history. Yet, as a nation, we continue to reflexively oppose any measures that have the potential to make a positive impact. At present, Sri Lanka consumes 220,000 metric tons of palm oil. Only 12% is produced locally. In 2023, the import bill associated with palm oil is approximately $300 million. That we could substitute with local production, but are simply choosing not to, based on what will benefit the fundraising efforts of some niche activist groups and politicians alone. We must be able to formulate policy based on facts and data, not slogans and rhetoric. The Planters Association has consistently provided evidence on how oil palm can be grown ethically and sustainably without harming the environment. Our contention today is that not only should the oil palm cultivation ban be completely reversed, it must also be sustainably expanded for RPCs and smallholders alike. If we do, grassroots economies will flourish. It is critical that Sri Lanka takes steps to expand oil palm cultivation without jeopardizing biodiversity. This can be accomplished by simply phasing out unproductive and unprofitable rubber. While the President has already provided his support for such an approach, we continue to face hurdles at all other levels of government. These obstacles must be cleared with immediate effect. Indonesia really encouraged Sri Lanka to make use of this very profitable plantation of palm oil. Hopefully very soon could be implemented, because Indonesia already experienced how benefit it is to Indonesian economy and also to Indonesian people. And Indonesia really keen to support Sri Lanka, especially the expertise of this palm oil, which is we have the expertise and knowledge to share in order for Sri Lankan also to have the benefit as Indonesia and Malaysia experience. It shouldn't be competition, but it should be partnership. What I would like to encourage every of us
let's have a look Indonesia. Let's see what about the combination capacity that we could do together. I just recently have the discussion with Mr. Niraj Demal in my office, the chairman of Sri Lanka Tea Board. We have so many things that we figure out that we could do together between Indonesia and Sri Lanka, only in the tea plantation alone. But we still have so many more, so many plantations, as I mentioned. But again, Indonesia really keen to support Sri Lanka in the palm oil industry in order to save currency so that Sri Lanka could gain more by having this plantation. So we would like to encourage to have the combination of our both capacity, Indonesia and Sri Lanka, by exploring the possibility of this plantation together. So what I would like actually to have the partnership instead of competition, so that through this partnership we could supply our people, we could supply the world together. Now, the Central Bank of Sri Lanka informs the general public of an issue of treasury bills worth 50 billion rupees on the 26th of September at 11 a.m. Further, Kalni Cables PLC announced that its AGM was held on the 21st of September and all resolutions set out in the notice, including 2 special resolutions, were passed by the shareholders of the company. With that, let's take a look at more news from the corporate sector in our new corporate news segment. The Central Bank of Sri Lanka issued a notice yesterday informing the general public of an issue of treasury bills worth 50 billion rupees on Tuesday, the 26th of September at 11 a.m. Outlining the details of the values and maturity periods of the bills to be issued, the central bank stated that bills worth 20 billion rupees to be issued will mature in 91 days, while 2 separate groups of bills worth 15 billion rupees each will mature in 182 days and 364 days respectively. The central bank further revealed that the minimum bid is 5 million rupees while naming the 2nd of October as the date of settlement. Kalni Cables PLC announced that its annual general meeting was held on the 21st of September and all resolutions set out in the notice, including 2 special resolutions, were passed by the shareholders of the company. One of the special resolutions indicate that a general meeting of shareholders may be held either by a number of shareholders who constitute a quorum, being assembled together at the place, date and time appointed for the meeting, or by means of audio or audio and visual communication, by which all shareholders participating and constituting a quorum can simultaneously hear each other through the meeting. Meanwhile, N.C. Madanayaka, who retires by rotation, being eligible for re-election in terms of Article number 85 of the Articles of Association, was re-elected as director of the company. Access Engineering PLC convened its AGM on the 22nd of September and resolutions in respect of matters set out in the agenda, which was previously issued, were duly passed by the shareholders. Accordingly, shareholders received and considered the annual reports of the Board of Directors on the affairs of the company and financial statements for the year ended 31st of March 2023. Further, Shamal Joseph Shavindra Fernando, who retires by rotation in terms of Article 88(1) of the Articles of Association of the company, was re-elected as a director of the company. And with that, we wrap up tonight's edition of AdaDerana First at 9. Stay in touch with us on www.adaderana.lk for the latest developments around the clock. Thank you. Have a great night. For news and information you can trust 24 hours a day, visit AdaDerana.lk.